I'll record now, like maybe if you want, you can listen this again and frame accordingly. Okay. So if someone asks about like HA, what is the background process of HA, or what is the HA working mechanism, whatever it is, okay? Background process of HA. So whenever we enable HA, a fault domain manager will be installed in all the hosts in the cluster. Then it will go for master election. Host with more data stores will be elected as master. In case of conflict, host with lexically greater MOID will be elected as master, and it's a unique ID, so there is no chance of conflict. Okay, we get master for sure. Then master will be keep sending the heartbeats over management network and data store heartbeat to identify a slave failure. So management network heartbeat, nothing but exchanging the heartbeat over management network, VM kernel port group. And data store heartbeat, nothing but updating the heartbeat information on the common data store. It's called data store. In case of slave is not responding over both heartbeats, master will think that host is dead and it will restart the VMs on the other host. Okay, some 3-4 sentences for each step. Now, ఇప్పుడు చెప్పిన ప్రాసెస్ లో లాట్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. అప్ టు డిటెక్షన్ ఇస్ ఫైన్, డిటెక్ట్ అయింది, బట్ ఇక్కడ లెట్స్ సే 2 VMs ఉన్నాయి, ఒకటి ఆన్ లో ఉంది, ఇంకొకటి ఆఫ్ లో ఉంది. On ESX2 there are 2 VMs, one is in off, one is in power off mode. If host is dead, రెండు పవర్ ఆఫ్ అయిపోతాయి. ఓకే, రెండు, ఒకటి ఆల్రెడీ ఆఫ్ లోనే ఉంది, ఇది ఆన్ లో ఉన్నది కూడా ఆఫ్ అవుతుంది. Now how the master will come to know that which VM was running here? ఇక్కడున్న రెండిట్లో ఏది ఆఫ్ లో ఉండింది, ఏది ఆన్ లో ఉండింది అని ఎలా తెలుస్తుంది మాస్టర్? That's the question. How the master will come to know that which VMs were running on the failed slave before failure? ఫెయిల్ అవ్వడానికి ముందర ఏ VMs ఆఫ్ లో ఉన్నాయి, ఏ VMs ఆన్ లో ఉన్నాయి, ఈ మాస్టర్కి ఎలా తెలుస్తుంది? ఓకే, సో దట్స్ వై ఎవ్రీ హోస్ట్ విల్ బి రైటింగ్ ద VM పవర్ స్టేట్ ఇన్ ద HA స్టేట్ ఫైల్. ఇక్కడ ఇంకొక ఫైల్ ఉంటుంది, HA స్టేట్ ఫైల్, సేమ్ కామన్ డేటా స్టోర్లో, డేటా స్టోర్ హార్ట్బీట్ యూజ్ చేస్తాం కదా, సేమ్ ఫోల్డర్లో ఇంకొక ఫైల్ called HA state file. In this HA state file, every host will be updating the VM power status here. ఏ VM ఆన్ లో ఉంది, ఏ VM ఆఫ్ లో ఉంది అనేది ఈ ఫైల్లో అప్డేట్ చేస్తూ ఉంటుంది. మనం ఈ VM ఆన్ చేయగానే ఈ హోస్ట్ వెళ్ళి ఈ ఫైల్లో అప్డేట్ చేస్తుంది, ఈ VM ఆన్ లో ఉంది. సో ఎవ్రీ పవర్ ఆన్ అండ్ పవర్ ఆఫ్ will be updated in the HA state file by all the hosts in the cluster. Now, if this host is dead, this will power off, this is already powered off. Okay, now master will go and check at 10:34, let's say 10:35 host failing, so it will check at 10:34 which VM was powered off, which VM was powered on status. ఈ ఫైల్లో చెక్ చేస్తారు, అప్పుడు క్లియర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది కదా, ఎవ్రీ పవర్ ఆన్ టు పవర్ ఆఫ్ అప్డేట్స్ దీంట్లో ఉంటాయి. సో ఏ VM ఆన్ లో ఉంది, ఏ VM ఆఫ్ లో ఉంది అని క్లియర్గా మాస్టర్కి తెలుస్తుంది. So it will try to restart the VMs which were running only. Power off లో ఉన్నది రీస్టార్ట్ చేయదు, పవర్ ఆన్ లో ఉన్న VMs ని మాత్రమే రీస్టార్ట్ చేస్తుంది. Clear? How the master will come to know about the impacted or affected VMs. ఏవి రన్ అవుతున్నవి, host failure వల్ల ఏవి అఫెక్ట్ అయ్యాయి అనే ఫెయిల్డ్ స్లేవ్. స్లేవ్ ఫెయిల్ అయితే దాంట్లో ఉన్న ఏ VMs రన్ అవుతున్నాయని ఎలా తెలుస్తుంది క్వశ్చన్. మాస్టర్ విల్ రీడ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ HA state file. You can say simply based on HA state file information, master will come to know. Simple words. Based on HA. Based on the HA state file information, master
VMs on that host. Simple గా మీరు ఇక్కడ దాకా చెప్పినా చాలు. Based on HS state file information. If you don't know completely, if you remember, just answer completely. HS state file లో ఉన్న information based చేసుకొని. Is it possible to change the data store for data store heartbeat? ఇది మోస్ట్లీ ఎక్కడ వన్స్ విన్నాను ఈ క్వశ్చన్ అడిగే ఛాన్స్. ఒక క్లస్టర్లో మనం హెచ్ఏ ఎనేబుల్ చేస్తే ఆ అన్ని హోస్ట్లు ఆటోమేటిక్గా ఏదో ఒక కామన్ డేటా స్టోర్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటాయి డేటా స్టోర్ హార్ట్బీట్ కోసం. ఓకే, దేర్ ఆర్ మల్టిపుల్ డేటా స్టోర్స్ లైక్ 1, 2, 3, 4 డేటా స్టోర్స్. ఆల్ హోస్ట్ విల్ ఆటోమేటికలీ సెలెక్ట్ వన్ ఆఫ్ ద కామన్ డేటా స్టోర్. అన్నిటికీ కనిపించే ఒక అన్ని హోస్ట్లకి కనిపించే ఒక కామన్ డేటా స్టోర్ని డేటా స్టోర్ హార్ట్బీట్ ఆటోమేటిక్గా పిక్ చేసుకుంటాయి, మన కంట్రోల్ ఉంటుంది. అదే క్వశ్చన్ని చేస్తారు. ఇస్ ఇట్ పాసిబుల్ టు చేంజ్ ద డేటా స్టోర్ ఫర్ డేటా స్టోర్ హార్ట్బీట్? ఈ డేటా స్టోర్ పిక్ చేసుకుంది, నాకు ఈ డేటా స్టోర్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఇట్స్ పాసిబుల్. క్లస్టర్ సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళి మనం చేంజ్ చేయొచ్చు. ఎస్, ఇట్స్ పాసిబుల్. Choose the data store for data store heartbeat. From the cluster, configure vSphere HA. You try it out. Like once lab connect angle, the check. vSphere HA advanced settings. Here check చేసుకోవచ్చు. Data store for data store heartbeat. You can check from here. So yes, it's possible, but practical గా ఎప్పుడు చేయమో అవసరం కూడా లేదు. ఈ డేటా స్టోరే నాకు హార్ట్బీట్ కావాలి అనే ఇన్ఫర్మేషన్ ఎప్పుడు అవసరం లేదు. ఫైన్. What is admission control? What is admission control? It's an option to decide to power on or leave power off VMs in case of resource constraints in cluster. A cluster lo resource constraint, something like okay, ఈ హోస్ట్ మీద ఒక 30 VMs ని బిల్డ్ చేయొచ్చు, ఈ హోస్ట్ మీద ఒక 40 VMs ని బిల్డ్ చేయొచ్చు. ఓవరాల్ గా లెట్స్ సే ఇక్కడ 30 ని తీసుకున్నాం. It will be easy for calculations to understand. 30 VMs ని బిల్డ్ చేయొచ్చు. By considering HA, total గా ఈ క్లస్టర్ లో టోటల్ గా 60 VMs ని బిల్డ్ చేయొచ్చు. By considering HA, how many VMs are recommended to build? Total 60. By considering HA, ఎన్ని VMs బిల్డ్ చేయొచ్చు ఈ 2 host cluster in area? జయచంద్ర, ఎనీ ఐడియా? 2 హోస్ట్లు ఉన్నాయి, ఒక్కొక్క దాంట్లో 30 VMs బిల్డ్ చేయొచ్చు, టోటల్గా 60 VMs చేయొచ్చు. హెచ్ఏ కన్సిడర్ చేస్తే 29. అది ఎట్లా వచ్చింది? దానికేం సంబంధం? Just look at the numbers and tell me. Like, we'll discuss about that later. No idea? Jerusha, how many VMs can we build in this cluster? Based on 2 power n. Just simple, like here 2 హోస్ట్లు ఉన్నాయి,
మనం కన్సిడర్, when I say consider HA, you have to forget about one host. Host ని వదిలేయాలి. So we have to forget one host. ఇందులో రెండిట్లో ఒకటి రిమూవ్ చేస్తే రిమైనింగ్ ఇంత 30, ఓన్లీ హాఫ్ ఆఫ్ ద కెపాసిటీ. 2 ఉంటే హాఫ్, 3 ఉంటే హాఫ్ రాదు మళ్ళీ. ఇప్పుడు 3 ఉంటే 60, ఇక్కడ 60 VMs, టోటల్ 90 VMs కెపాసిటీ ఉంది. మనం 60నే బిల్డ్ చేయొచ్చు. ఎందుకంటే when I say consider HA, anybody let's say consider HA, what if one host fails? ఒకటి వదిలేసే, రిమైనింగ్ వాటి మీద ఎన్ని ఉంటాయో అంత అన్ని VMs బిల్డ్ చేయొచ్చు. ఫర్గెట్ అబౌట్ వన్ హోస్ట్ ఇన్ క్లాస్, వెరీ సింపుల్. సో అలాంటి సిచ్యుయేషన్, ఇప్పుడు మనం ఈ 2 హోస్ట్లే ఉన్నాయి, 30నే బిల్డ్ చేయాలి, కానీ 50 VMs బిల్డ్ చేయాలి. ఇక్కడ ఒక 30 ఉన్నాయి, ఇక్కడ ఒక 20 ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఈ హోస్ట్ ఫెయిల్ అయితే ఈ 20 VMs ఇక్కడ వచ్చి ఆన్ అవ్వాలి యాజ్ పర్ డెఫినేషన్. బట్ ఇక్కడ ర్యామ్ CPU లేదు, దాన్నే రిసోర్స్ కన్స్ట్రైంట్ అంటాం. అంటే కావాల్సిన రిసోర్సెస్ లేవు దాంట్లో. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? యాజ్ పర్ డెఫినేషన్ ఆన్ అవ్వాలి, కానీ ఇక్కడ రిసోర్సెస్ లేవు. ఆ డెసిషన్ తీసుకోవడానికి ఈ ఆప్షన్ ఉంది, అడ్మిషన్ కంట్రోల్. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ రిసోర్స్ కన్స్ట్రైంట్ ఆన్ చేయాలా వద్దా అనే డెసిషన్ కోసం మాత్రం ఈ ఆప్షన్. ఇట్స్ అన్ ఆప్షన్ టు డిసైడ్ టు పవర్ ఆన్ ఆర్ లీవ్ పవర్డ్ ఆఫ్ VMs ఇన్ కేస్ ఆఫ్ రిసోర్స్ కన్స్ట్రైంట్ ఇన్ ఏ క్లస్టర్. క్లస్టర్లో రిసోర్స్ కన్స్ట్రైంట్ ఉన్నప్పుడు VMsని ఆన్ చేయాలా లేదా పవర్ ఆఫ్లోనే వదిలేయాలా. సో ఇట్స్ అ డెసిషన్. అర్లియర్ ఆప్షన్ ఉంది ఎనేబుల్ అండ్ డిసేబుల్ అని. ఇప్పుడు ఎవరు అడుగు జస్ట్ అడ్మిషన్ కంట్రోల్ అంటే ఏంటి అని అడుగుతారు. నెక్స్ట్ ఫ్రమ్ HA, what is slot value ఉంటుంది? Slot file, slot value. Slot size. What is slot size? Minimum amount of resources required reserved for HA. మినిమం ఒక్కొక్క VM ని ఆన్ చేయడానికి మినిమం రిసోర్సెస్ ఎంత ఉండాలి అనేది స్లాట్ సైజ్ ఎంత. మినిమం అమౌంట్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్ రిజర్వ్ ఫర్ HA or resource required for power. That's slot calculation we don't need. It's just definition. To power on virtual machine. సో రిసోర్సెస్ రిక్వైర్డ్ టు ఒక క్లస్టర్లో ఒక VM ఆన్ చేయాలంటే మినిమం రిసోర్స్ ఎంత ఉండాలి? ర్యామ్ అండ్ CPU హోస్ట్ లెవెల్లో మినిమం రిసోర్సెస్ ఎంత ఉండాలి అనేది స్లాట్ వాల్యూ. ఇట్ రెఫర్స్ టు ద స్లాట్ వాల్యూ. ఇఫ్ యూ నో లాట్ ఆఫ్ క్యాలిక్యులేషన్స్ ఉన్నాయి. మళ్ళీ ఆ VM 0 MB with respect to memory it's 0 MB, with respect to CPU it's 256 megahertz. Reservation unte malli value change అయిపోతుంది. So lot of calculations, so you don't need to worry about so much complicated values. As of now, if you remember this definition is more than enough. Slot size, minimum resources required to power on a VM in a HA enabled cluster. Okay. What is host isolation? రెండు హోస్ట్ ఐసోలేషన్ అంటే ఒక క్లస్టర్లో ఒకటి హార్ట్ బీట్స్, 2 హార్ట్ బీట్స్ ఉన్నాయి కదా. ఓకే, ఏదైనా ఒక హార్ట్ బీట్ మాత్రమే ఫెయిల్ అయింది, సంథింగ్ లైక్ స్టోరేజ్ హార్ట్ బీట్ ఫెయిల్ అయింది అంటే రెండిట్లోన
via both paths it cannot reach its data store. If network లో రీచ్ అవుతుంది లేదా నెట్వర్క్ బ్రేక్ అయింది స్టోరేజ్ లో రీచ్ అవుతుంది, ఏదో ఒక హార్ట్ బీట్ మాత్రమే లాస్ అయింది, రిమైనింగ్ హార్ట్ బీట్ యాక్టివ్ లోనే ఉంది. అప్పుడు ఈ హోస్ట్ క్లస్టర్ లోంచి డిస్కనెక్ట్ అయిపోతుంది. ఈ రెండిట్లో ఏది పోయినా క్లస్టర్ లోంచి డిస్కనెక్ట్ అవుతుంది. ఇట్స్ కాల్డ్ హోస్ట్ ఐసోలేషన్. Host is disconnected from vCenter. Host is still working. Only one heartbeat is lost. Another heartbeat is still working. It's disconnected from the host. Disconnected from the vCenter. But host is running. Running లోనే ఉంటుంది, బట్ vCenter లోంచి డిస్కనెక్ట్ అయిపోయింది. ఏదైనా ఒక హార్ట్ బీట్ లో ప్రాబ్లం వల్ల దాన్ని ఐసోలేషన్ అంటారు. ఓకే, సో అలాంటి కండిషన్ లో VMs రీస్టార్ట్ చేయాలా వద్దా యాజ్ పర్ డెఫినేషన్? In such situation, does it need to restart VMs or not? As per definition, you check. Like as per definition here. As per definition, if host fails ante rendu heartbeat lu fail avvali. If there is no heartbeat from network and also data store, okay, then only master will restart the VMs. But in this case, so only one heartbeat is lost. Fine. So in that is called host isolation. Alantappudu VMs restart cheyalante there is one option for it again. Normally it will not reboot. ఎందుకంటే రెండు హార్ట్ బీట్ ఫెయిల్ అవ్వలేదు కాబట్టి హెచ్ఏ రీస్టార్ట్ చేయదు. హెచ్ఏ రీస్టార్ట్ చేయాలంటే రెండు హార్ట్ బీట్లు ఫెయిల్ అవ్వాలి. ఇక్కడ హెచ్ఏ రెండు హార్ట్ బీట్ ఫెయిల్ అవ్వలేదు కాబట్టి హెచ్ఏ వర్క్ అవ్వదు. మరి హోస్ట్ ఐసోలేషన్ అయినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? దర్ ఈస్ సెట్టింగ్ ఫర్ ఇట్ హోస్ట్ ఐసోలేషన్ రెస్పాన్స్. ఐసోలేట్ అయినప్పుడు VMsని రీస్టార్ట్ చేయాలా లేదా అక్కడే వదిలేయాలా అని ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది. ఆ ఆప్షన్ బేస్ చేసుకొని రియాక్ట్ అవుతుంది హెచ్ఏ. సో ఓన్లీ లీవ్ అవ్వడానే ఉంటుంది 99% కేసెస్. ఒక హార్ట్ బీట్ మాత్రమే లూజ్ అయింది, హోస్ట్ డిస్కనెక్టెడ్ ఫ్రమ్ ద vCenter, VMs will be still running, leave power down. Okay, what is host isolation response? The VM power state setting to respond in case of host isolation. Maybe you can frame in your own words. Okay. State setting to respond in case of host isolation. Host isolation అయినప్పుడు ఆ VM ఆన్ లో ఉండాలి ఆఫ్ లో ఉండాలని పవర్ సెట్టింగ్ మనం డిసైడ్ చేస్తాం. దాన్ని హోస్ట్ ఐసోలేషన్ రెస్పాన్స్. మోస్ట్ ఆఫ్ ద కేసెస్ లీవ్ పవర్ డౌన్ అని ఉంటుంది, అంటే ఆన్ లోనే ఉంటుంది. డిస్కనెక్ట్ అయినా కూడా VM ఆన్ లోనే ఉంటుంది. What if master fails? క్లస్టర్ లో మాస్టర్ ఫెయిల్ అయితే ఏమవుతుంది? ఎనీ ఐడియా? నార్మల్గా స్లేవ్ ఫెయిల్ అయితే మాస్టర్ డిటెక్ట్ చేసి VMs రీస్టార్ట్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు మాస్టర్ ఫెయిల్ అయిపోతే election. So it will go for election again and the new master will take care of the VM restart. Yeah, so if one host is disconnected from vCenter out of 60, if you log into vCenter, that will show in disconnected state. మనం vCenter కి లాగిన్ అవుతూనే మనం చూస్తానే ఆ క్లస్టర్ని చూస్తానే చెప్పొచ్చు మనం. ఓకే, ఆ క్లస్టర్ చూస్తానే ఏ హోస్ట్ డిస్కనెక్ట్ అయిపోయిందని మనం ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. While looking at vCenter inventory itself, you can check which host is disconnected. So you don't need to
maybe once we have our lab back, we can see that state. Okay, yes, the election will happen with, among the remaining hosts in the cluster. Election will take place, and new master will take care of the VM restart responsibility. Next, how HA will come to know where to power on a VM. ఒక host fail అయినప్పుడు దాంట్లో ఒక, let's say there are 30 VMs running on that failed host. If a host fails, ఆ 30 VMs ని like ఎక్కడ రీస్టార్ట్ చేయాలని హెచ్ఏకి ఎలా తెలుస్తుంది? హెచ్ఏ doesn't have that mechanism to identify where there are resources. హెచ్ఏకి మెకానిజం ఏం లేదు ఎక్కడ ఆన్ చేయాలని. ఈ కండిషన్లో డిఆర్ఎస్ హెల్ప్ చేస్తుంది హెచ్ఏకి ఫర్ ప్లేస్మెంట్. ఆ విఎంని ఎక్కడ పవర్ ఆన్ చేయాలనే ప్లేస్మెంట్ డిఆర్ఎస్ యాక్ట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఇన్ కేస్ ఆఫ్ హోస్ట్ ఫెయిల్యూర్, హెచ్ఏ అండ్ డిఆర్ఎస్ both will act here. So DRS will inform the master that there is enough resource on that second host, third host, fourth host. So it will give that recommendation, placement recommendation. Okay, placement, the VM placement recommendation will be given by DRS. So ఈ condition లో together work అవుతాయి HA and DRS. Okay, so even though they are completely different features, in case of VM placement, power on చేసేటప్పుడు ఎక్కడ ప్లేస్ చేయాలనే placement will be suggested by DRS. Okay, remember that. Is it clear for remote people? In case of master fails, ఎలక్షన్ మళ్ళీ జరుగుతుంది, న్యూ మాస్టర్ విఎం రీస్టార్ట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకుంటారు. ఆ విఎంని ఎక్కడ ప్లేస్ చేయాలని, నాట్ ఓన్లీ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఐసోలేషన్, నార్మల్గా కూడా హోస్ట్ స్లేవ్ ఫెయిల్ అయినా కూడా ఆ మాస్టర్ డిఆర్ఎస్ ఇన్ఫర్మేషన్, డిఆర్ఎస్ మాస్టర్కి ఇన్ఫార్మ్ చేస్తుంది లైక్ వేర్ ఇస్ ఎనఫ్ రిసోర్సెస్. ఫైన్. My vCenter is down. Will HA work? Yes. Because the HA failure detection depends on host management network, heartbeat, and data store heartbeat. It's not dependent on vCenter. vCenter ఆన్లో ఉండాల్సిన అవసరం లేదు హెచ్ఏ వర్క్ అయ్యేదానికి. సో ఇక్కడ డయాగ్రామ్లో చూస్తున్నాం, మేనేజ్మెంట్ నెట్వర్క్ డేటా స్టోర్ హార్ట్బీట్లో జరుగుతుంది. ఇక్కడ vCenterతో మనకి అవసరమే లేదు. Okay, so that's why even in case of vCenter is not available, HA will work. Remember, if vCenter is not available, HA still will work. Okay. Any question? Some more questions are there from HA, but together we need to discuss after DRS. DRS గురించి మనం క్వశ్చన్స్ డిస్కస్ చేసిన తర్వాత రెండింటికి రిలేటివ్, లైక్ వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ హెచ్ఏ అండ్ డిఆర్ఎస్, హెచ్ఏ అండ్ ఎఫ్డి. సో ఆ క్వశ్చన్ తర్వాత ఇస్తాను. As of now, HA, this one, few more questions will get from HA. Okay, even though day to day job లో మనం చేసేది ఏం లేకపోయినా ఇక్కడ క్వశ్చన్స్ చాలా వస్తాయి HA నుంచి. What is VM monitoring, application monitoring, అది కూడా part of HA. Fine. Okay. Wait for the evaluation session. He will ask you some questions. Just wait for it.
क्लास है पर एक इधर नहीं ना ब्राव चलो जयचंद्र हेलो जयचंद्र जयचंद्र Good morning. ready No, sir. Tomorrow, okay then you can leave no actually, I issues. mean, Okay. thank you, sir. You also leave early. I think you are an office, right? Okay, thank you. Okay, can you unmute yourself? Yes. What is VM kernel? Um, it's an ESXi kernel. Okay. Actually, um, it's of virtualized algorithms. It is written from the virtualized algorithms, programs, codes. It is a core component of ESXi. Yeah. Actually this is like kind of ISO. You can install an ESXi. It is a VM kernel. Okay, what is VM kernel port group? Um, VM Port group. kernel port group is used by management network port groups and vMotion for vMotion and the storage traffic. How many port groups do we have? We have two port groups, VM kernel port group and VM port group for network traffic. Okay. What is the use of virtual machine port group? Uh,
For running the business applications without any traffic loss. See, actually, by why we are using via virtual machine port groupings. So the virtual machine traffic to flow Yeah. through the virtual Yeah. machine port group. Yeah. Okay. Yes. What is the port number of vMotion? It's 8,000. Okay. What is network flow? We actually this feature is enabled on a distributed switch. Like we can recognize wherever the packet drop is there. Uh, it's not there in virtual standard switch. This option is not there. Okay. Yeah. What is nick teaming? Yeah. Okay, nick teaming policies. Yeah. Policies. Um, yeah. Like we will be using for grouping of NIC cards for redundancy in case of any failure. If coming to the policies like road based on originating the port group ID based on MAC address also, Mhm. on the whenever the explicit failover on the NIC cards. Okay. Okay. Do one thing. Tomorrow, you can read this one nick teaming policies and why we are using road-based organizing portal ID and MAC address and I mean IP hash. Why we are using? Can you read it and I'll ask you tomorrow this one. Okay. Yeah, yeah, sure. You can explain me. Yeah. Yeah, yeah, I'll explain for sure. Okay. Thank you. You can leave. Yeah.